Hello dear students, we will continue with the same concept. It is already there, you know very well. Changing role of public sector units in the economic development of our country. I already covered 4 concepts in that changing role of public sectors. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ 5ನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, 5th ಒನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸರ್ ಏನ್ರಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 5-year plans ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 1951 ಇಂದ ಐ ಥಿಂಕ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ದ 5-year plans ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಅದು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತದೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ 2nd and 3rd 5-year plans, the government was aiming to be self-reliant in all the spheres, all the areas. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದೃಢರಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇನ್ ದಿ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ 2nd and 3rd 5-year plans period, India was aiming to be self-reliant in many spheres. ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್ ಇಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರ. ಏನು, ಆಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಾಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಆಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಾಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಆಗಿನ ದಿನಮಾನದೊಳಗಡೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಡೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ obtaining foreign exchange was also problem, and also it was difficult to import heavy machineries from foreign countries. ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. there is no facility for obtaining a foreign exchange from other countries, and also difficult to import heavy machineries from outside countries. It means foreign countries. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? then it is the biggest problem for India or the government of India, because India wants to become a strongest in all the areas. ಅದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾದೊಳಗಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸದೃಢರಾಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ವಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? at that time public sector companies involved in heavy engineering which would help in
import substitution were achieved. ಆಗಿನ ಕಾಲದೊಳಗಡೆ at that time the public sector companies would help in import substitution were established. Simultaneously, several public sector companies helped a lot or contributed a lot to the government of India. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ STC and MMTC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ and MMTC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ and metal trading corporations ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. These two public sector companies contributed a lot for the import substitutions. It means that these public sector companies are involved in heavy engineering and manufacturing of those machineries which are required for industrialization process. The process of industrialization. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ and have played an important role in expanding exports of our country. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪನೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗೋದಂತೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಿನ್ಸ್ 1991. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 4 ಮೇಜರ್ reforms in its new industrial policy in 1991. ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಿನ್ಸ್ 1991. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 4 major reforms. Okay, 4 major reforms in the public sector in its new industrial policy in 1991. The main elements of the government policies are as follows. ಏನು 4 major reforms ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ restructure and revive potentially viable public sector units. ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ PS ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಆರ್ ರಿವೈವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ವಯಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ which cannot be revived. Close down public sector units which cannot be revived. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇದು ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರಿವೈವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ವಯಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನೂ ಅವ್ರು ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವರು. ಈಗ 1991 ಒಳಗಡೆ ಹೊಸ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿವೈವ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ equity in all non-strategic public sector units to 26%. ಅಂದ್ರೆ major contribution will be done by the government of India in all the public sector enterprises. Major contribution, heavy capital investment was made by the government in the initial stage for development of our economy. Next reforms ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ bring down the government equity in all public sector units. It means
non-strategic public sector units. ಎಷ್ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 26% or lower if necessary. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ fully protect the interest of workers. It doesn't mean that only withdrawal of a contribution on the public sector units. That is not a good sign. We have to protect the interest of the workers also, because workers are working in these public sector enterprises. We have to give concentration. We have to protect the workers of our public sector units. Okay, that is also a reforms. Next, ಅದರೊಳಗಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ 17 to 8 and then to 3. ಅಂದ್ರೆ some industries are reserved only for the public sectors and private sectors are not allowed to enter in those areas. So that's why day by day or year by year the role of a public sector was changed now. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಂತಾರೆ reduction in the number of industries reserved for the public sector from 17 to 8 and then 3. What a big step taken by the government of India to reduce the reserved sector for the public sector units. In the 1956 resolution on industrial policy, 17 industries are reserved for the public sector units. ಅಂದ್ರೆ 17 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ದವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. It means the private sector does not have any authority, does not interfere or does not have any authority to establish that kind of an industries. It means 18 industries are reserved only for the government sectors. The government is going to establish that kind of an industries. But in 1991 only 8 industries were reserved for the public sector enterprises. Okay, they were restricted to ಯಾವುದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಲ್ವೇಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ these kind of industries only reserved for the public sector units. In other sectors the private sectors can also enter in those areas. Yes, they can freely enter on those areas which are not reserved for the public sectors. 1956 ಒಳಗ 17 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1991 ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆರ್ಮ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ರೈಲ್ವೇಸ್, ಮೈನಿಂಗ್. In the year 2001 only 3 industries were reserved for the public sector. These are atomic energy, arms and railway transportation. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿಕಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಕಾರಣ ಬೇಕು. Yes, the government has a reason for that. Why the reserved sectors are reduced by the government in its new industrial policies. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ this meant that the private sector could enter in all those areas which are not restricted to the public sector units. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the government sectors are contributing for the economic development of our country, but the private sector enterprises are not contributing for the economic development of our country because the private sectors are concentrating only on those advanced areas. So government wants also give some platform or give some provisions for the private sectors. If any private industrial houses are having any interest or having any initiative
in establishment of these kind of industries ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. It means the public sector would have to compete with the private sectors to maintain a reasonable balance. ಕೈ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ they are not supposed to act in a passive manner. They have to compete with the private sectors in the same industry and maintain a reasonable balance. Next the public sector, okay, the public sector has played a vital role in the development of our economy. However, the private sector is also quite capable of contributing for the economic development of our country. So that's why both the private sector and the public sector viewed are considered as mutually complementary for the economic development of the country. And the private sector units also have to assume greater public responsibilities. Simultaneously, the public sector needs to focus on achieving more highly competitive market. It means government wants to, public sector enterprises are also have a greater public responsibility, and also the government also have a greater public responsibility when both the sectors are working together or we considered as the complementary. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದವರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ then it will be more easy for achieving the economic development of our country. And also in revolution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, industrialization, the progress of industrialization can be achieved ಅಂತ. Okay, the remaining concepts okay explained in the next class. Okay, thank you.